Number 1. He got upset. هغه خپه شو. He got upset. د هیچا پسې بدې خبرې مه کوه. Never speak ill of anyone. Never speak ill of anyone. نن ورځ هوا ډېره یخه ده. Today is very cold day. He always speaks highly of you. هغه هر وخت ستا صفت کوي. He always speaks highly of you. Do your best. خپل ټول کوشش وکړه. Do your best. He got engaged. هغه نامزد شو. He got engaged. I have got cold. زه زکام یم، یعنی زما زکام مریضی لرم. I have got cold. I want to get a good job. زه غواړم چې یوه ښه وظیفه ترلاسه کړم. I want to get a good job. Get وای ترلاسه کول. Want to معنا غوښتل. You will get everything in your life. ته به هر څه په ژوند کې ترلاسه کړې. صبر وکړه، مبارزه کوه، ته به هر څه په ژوند کې ترلاسه کړې. You will get everything in your life. I will get you a car. زه به تا ته موټر درکړم. I will get you a car. Get me a cup of tea. ما ته یوه پیاله چای راوړه. Get me a cup of tea. I will get you a glass of water. زه به تا ته یو ګیلاس اوبه راوړم. I will get you a glass of water. He got my mobile repaired. هغه زما موبایل جوړ کړ. He got my mobile repaired. Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ Did you get it? I got it. زه پوه شوم. I got it. I'm not getting it. زه په دې نه پوهیږم. I am not getting it. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. My pen got broken. زما قلم مات شو. My pen got broken. When will I get my passport? زه به خپل پاسپورت چیرته ترلاسه کړم. When will I get my passport? زه به خپل پاسپورت چیرته ترلاسه کړم. I got a gift from Ali. ما له علي څخه تحفه ترلاسه کړه. I got a gift from Ali. ما له علي څخه تحفه ترلاسه کړه. Did you get it? آیا ته پوه شولې؟ Did you get it? آیا ته پوه شولې؟ get معنا پوهېدل یا ترلاسه کول. get زیاتې معنی لري خو دلته ترې معنا ترلاسه کول. تاسو باید جملې ته وګورئ او د جملې مطابق د get معنا وکړئ. It's very difficult. دا ډېر مشکل ده، ډېر سخت ده. It's very difficult. دا ډېر سخت ده یا ډېر مشکل ده. Pull me up. ما درجه کړه یا ما پورته
کش کړه یا درجه کړه. pull me up. listen me carefully. ما ته ښه غوږ ونیسه. listen me carefully. do whatever you like. کوه څه دې چې زړه غواړي. do whatever you like. I missed the car. زه له موټر څخه پاتې شولم. I missed the car. زه له موټر څخه پاتې شولم. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.